Hi friends, in this video I am going to discuss about the Ind AS 19 employee benefits. In the standard theory that we discuss by using the CA Jaichavala sir charts. First, what is the applicability? In the standard வந்து யாருக்கெல்லாம் applicable ஆகும், எப்பெல்லாம் applicable ஆகும்? It is applicable for the all the employees except the share based payments. என்ன employees க்கு benefits provide பண்ணாலும், for example salary provide பண்ணாலும், எந்த bonus provide பண்ணாலும், this standard will be applicable. Okay, all the employee benefits except the share based payments. Because share based payments வந்து அது Ind AS 1 or 2 ல கவர் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? So all the employee benefits except the share based payments this will include. Okay, what is the types of the employee benefits? They are classifying the employee benefits into the various classification based on the term period. அதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றாங்க. First is the short term employee benefits and another one is the other long term employee benefits, post employment employee benefits and then terminal benefits. What is mean by short term employee benefits? இப்போ within the period of 12 months குள்ளே அவங்க பே பண்ணிட்டாங்கன்னா then we can classify that one as a short term employee benefits. For example நம்ம salary எடுத்துக்கலாம். salary எல்லாம் வந்து within 1 month குள்ளே அவங்க பே பண்ணிடுவாங்க. so இதெல்லாம் நம்ம நார்மலா we will expense into the P&L only. okay, நார்மலா நம்ம அதை அக்கவுண்ட் பண்ணி we has to expense to the P&L, that is called as the short term employee benefits. இதுக்கு எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான அக்கவுண்டிங்கும் கிடையாது. so short term employee benefits will be the salaries, incentives, etc. This will be always charged to the P&L in the year in which it is occurs. Okay, next other long term employee benefits. Other long term employee benefits, for example Diwali bonus, any incentives which are providing to the employees for more than 2 years or 3 years அவங்க provide பண்ணாங்கன்னா then it is called as the long term employee benefits. Other long term employee benefits la we can take that example long term bonus plan. இதெல்லாம் வந்து long term employee benefits ல இது அக்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் post employment employee benefits. Post employment employee benefits now after the employee getting retired he will be getting the some gratuity, some pension. இதெல்லாம் வந்து நம்ம post employment employee benefits ல அக்கவுண்ட் பண்ணணும். These are also employee benefits only and we has to account as per the post employment employee benefits. Post employment employee benefits we has to account as per the gratuity, provident funds, இது எல்லாமே post employment employee benefits தான். next terminal benefits. what is the terminal benefits? terminal benefits na VRS expenditure. okay, VRS expenditure இது எல்லாமே வந்து VRS means after retirement they will be getting the VRS compensation. okay, but that is called as the terminal benefits. always charged to the P&L in the year in which it is occurs. okay, in the year in which it is occurs we has to account for the VRS compensation. okay, இது வந்து நம்ம அப்ப எப்ப இன்கர் ஆகுதோ அப்ப we are charging to the P&L. இது வந்து whenever it is incurring we are charging to the P&L. அப்ப நம்ம எதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸான அக்கவுண்டிங் அது ரெண்டுத்துக்குமே கிடையாது. ஷார்ட் டர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ்க்கும் டெர்மினல் பெனிஃபிட்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸான அக்கவுண்டிங் வந்து லாங் டர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ்ல போஸ்ட் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. so we has to see mainly for this part only in this standard long term employee benefits and post employment employee benefits. okay, first we will see that classification of the post employment employee benefits and other long term employee benefits. means we can classify into two types. okay, post employment employee benefits other long term employee benefits மே வந்து further classify பண்றாங்க. எப்படி further classify பண்றாங்கன்னா one is that defined contribution plan and another one is the defined benefit plan. defined contribution plan na every year the employer will contribute to the plan. for example ஒரு medical insurance வந்து ஒரு employee எடுக்கறாருன்னா employer he will be contributing the fixed amount into the plan. ஓகேவா? அப்புறம் மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதை பே பண்ணிடுவாரு. that is called as the defined contribution plan. அதுவே defined benefit plan என்னன்னா he will be he has to pay whatever the expenses which is incurred by the employee. for example he have got some medical expenses வந்து இன்கர் பண்றாரு எம்ப்ளாயி. அப்படிங்கும்போது எவ்வளவு வந்து அவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்றாரோ அந்த அமௌண்ட் ஈக்குவலா he has to pay, employer has to pay. that is called as the defined benefit plan. irrespective of the contribution he has to pay the entire expenses of the employee. that is called as a defined benefit plan. okay, what is the difference between the defined contribution plan and a defined benefit plan? first it is the employer contribution. it is the employer's contribution may not be fixed. இது வந்து வேரியபிள் ஆகும். okay, actuarial and
and the investment risk is on the employee. Actuarial and investment risk is on the employee means actuary வந்து லோவா எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாலோ இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலனா கூட அது எல்லாமே வந்து எம்ப்ளாயி தான் வந்து பே செய்யும். ஓகேவா? அந்த ரிஸ்க் எல்லாமே வந்து எம்ப்ளாயி தான் பியர் பண்ணிப்பாரு. ஓகேவா? ஆனா இங்க agreed benefits are required to be provided under the defined benefit plan. இப்ப actuary வந்து லோவா எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாலோ இல்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோ ரிட்டர்ன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் only the employee has to bear because he has to pay whatever the amount expenses incurred by the employee. So அது வந்து the employer only has to bear the whatever risk, actuarial risk ஆ இருக்கட்டும் investment risk ஆ இருக்கட்டும், only the employer has to bear in case of the defined benefit plan. Okay, actuarial assumptions are not required. இதுல அவ்வளவு actuarial assumptions வந்து தேவைப்படாது because they are making the fixed amount contribution, so actuarial assumption is not required. இதுல actuarial and investment, okay, this is the point connected to this. Actuarial and investment risk is on the employer and here வந்து actuarial assumptions are required. Okay, actuarial assumptions are required. Next, entire contribution expenses is charged to the P&L. Whenever we are making the contribution, we has to debit to the P&L. In this case defined benefit plan la expenses is recognized based on the projected unit credit method. They are following one method which is called as the projected unit credit method. And the method follow panni we has to debit to that amount. Okay va? Debit that amount projected unit credit method follow panni. Okay va? Next, account for the defined benefit plan. எப்படி வந்து defined benefit plan account பண்றது அப்படி they are giving that. Okay, so how they are account, they will create the two things. One is the liability and another one is the asset. Defined benefit plan இருக்கும்போது ஒன்னு liability ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க, இன்னொன்னு asset ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. What is the liability? They has to recognize the defined benefit obligations as a liability. எவ்வளவு வந்து obligations வரும் means actually வந்து ஒரு assumption பண்ணிருப்பாரு, இந்த எம்ப்ளாயிக்கு இவ்வளவு expenses வரதுக்கு chances இருக்குன்னு ஒரு actuarial assumption பண்ணிருப்பாங்க. அந்த assumption இருக்குல்ல, அந்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் ஆப்ளிகேஷனா கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க at present வேல்யூல. ஓகேவா? that is called as the defined benefit obligation. And then plan assets வந்து எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? they are making some investment பண்ணாத வந்து they can pay to the employee. so அந்த plan assets வந்து ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க, assets ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க, and then liability ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? defined benefit obligation they through the current service cost and then interest cost means present வேல்யூல அவங்க கிரியேட் பண்றதுனால ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் அதுல ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த இயர்க்கான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண current service cost அந்த இயர்க்கான காஸ்டையும் அதுல அக்கவுண்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. current service cost and then interest cost of the past years எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணி வரது தான் வந்து defined benefit obligation. next, plan assetsல இதுல through the contributions which is made by the employer, என்னன்னா எம்ப்ளாயர் வந்து அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாரோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அது வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க plan assetsல. and also that investments will provide certain interest income ல அதையும் வந்து இந்த plan assetsல இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. so finance income on the above contribution that both will be added here. Okay, so current service cost and the interest cost are both charged to the P&L. Means they will debit the P&L and they will increase the liability, defined benefit obligation. They will increase that every year. Okay, so plan assets also like that only. They will whatever the contribution which is made by the employer and also the interest cost will be added to the plan assets. இப்படி தான் வந்து நம்ம defined benefit obligation account பண்ணனும். Okay, next, defined contribution plan, there is nothing in that. Whatever contributions they are making, they will debit to the P&L. Okay, but defined benefit plan we has to create the liability as well as an asset. Next, how to calculate the following items. எப்படி வந்து ஒரு current service cost, interest cost இதெல்லாம் எப்படி நம்ம calculate பண்றது அப்படினு பார்த்தோம்னா, current service cost is the discounted value of the estimated annual benefits. ஓகேவா? இந்த ஒரு 5 years ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு இந்த இவ்ளோ வந்து நம்ம benefits pay பண்ணனும்னு சொல்லிருப்பாங்க. 10 years ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க இன்னும் அதிகமா பெனிஃபிட்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட present value எடுத்துட்டு அதோட discounted value எடுத்துட்டு we has to account for the current service cost. Okay, so what is the current service cost? Which is the discounted value of the estimated annual benefits. The discounted value of the annual benefits எவ்வளவு accrue ஆகுதோ அது discounted value எடுத்துக்கிறது தான் வந்து current service cost. Okay, next, interest cost na it is calculating on the defined benefit liability using the same discounting rate of current service cost. Current service cost means current service cost
கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் எந்த டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வராங்களோ அதே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் கால்குலேஷன் ஆன் தி டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி யூசிங் தி சேம் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆஃப் கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட். கரண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட்குள்ள பிரசன்ட் வேல்யூக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த டைம் பீரியட் தே வில் ஆட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட், தட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். இட் இஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் த டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி. மீன்ஸ் டிஃபைன்ட் பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி வந்து பிரசன்ட் வேல்யூல இருக்கும், அதுல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டே வருவோம். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஃபினான்ஸ் இன்கம் ஆன் த பிளான் அசெட்ஸ். ஃபினான்ஸ் இன்கம் ஆன் த பிளான் அசெட்ஸ் இது இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கான பர்சன்டேஜும் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இன்கம் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்றாங்களோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் இருக்கும். ஓகேவா, மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் இருக்கும். பிகாஸ் வந்து நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா வாட் ஆர் த ஃபினான்ஸ் இன்கமோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோ அந்த ரேட் இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ இஃப் த கான்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ஆன் த பிளான் அசெட்ஸ், expected return on the plan assets, that is the finance income, if the contribution is made and the benefits are paid at the beginning of the year or end of the year, then take the annual rate, okay, whatever the annual rate irko and the rate edukanum. If the contribution is made and the benefits are paid at the beginning of the year or at the end of the year, annual rate we has to take. In case calculating the 6 months rate now, we has to take the square root of 1 plus annual rate minus 1. 6 month rate shall be applied on the value of the plan assets if contribution is made and benefits are made in the mid of the year. Means starting liyo illa end liyo unga interest pay pannanga, then we has to take the entire annual rate. But if they are paying in the mid of the year now, we has to take the 6 months rate, and they have given the formula also how to calculate the 6 months rate, okay, which is square root of 1 plus annual rate minus 1. Okay, next we has to see the remeasurement. When we will do the remeasurement, okay, defined benefit obligation and then plan assets. Defined benefit obligation shall be measured as per the discount rate revised by the actuary and other revised assumptions. Means first one they are thinking that this is the actuarial assumption, okay, but 10,000 is the actuarial assumptions, and future poga 10% வந்து அதுக்கு interest cost போட்டு they are adding that. and futureல என்ன சொல்றாருன்னா actuary is changing the discount rate or he is changing the value amount of the contribution or anything. Defined benefit obligation la if is changing anything like interest rate எல்லாத்தையும் வந்து change பண்ணார்னா then it will be remeasurement, okay, then it is called as the remeasurement. Defined benefit obligation discount rate வந்து change பண்றாரு or he is changing the assumptions, okay, he is changing the assumptions. ஒரு employer வந்து 10 years வந்து work பண்ணுவாருன்னு calculate பண்ணிருக்காரு, ஆனா இப்ப பார்க்கும்போது ஒரு 5 years தான் work பண்ணுவாரு அப்படின்னு தோணுது. அப்படிங்கும்போது he will be revising the assumptions. அது பேஸ் பண்ணி we has to change our defined benefit obligation also. So any change due to the above shall be actuarial gain or loss and transfer to the OCI. அது வந்து actuarial gain or loss அது போட்டுட்டு அது OCI க்கு நம்ம transfer பண்ணிடணும். ஓகே, actuarial gain or loss it has to go to the other comprehensive income only. ஓகே, இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி 10 years work பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம், ஆனா 5 years தான் work பண்றானா it will be the actuarial gain only, okay, then it has to go to the OCI. Okay, we has to transfer to the OCI. And also in case of plan assets shall be measured at the fair value at each balance sheet date, okay, at each balance sheet date நம்ம fair value க்கு remeasure பண்ணிட்டு வரோம். Any change due to the above which is the actual gain or loss and that also has to transfer to the OCI. Plan assets ல வர gain or loss we has to transfer to the OCI. Defined benefit obligation ல வர gain or loss we has to transfer to the other comprehensive income only. Okay, this OCI shall not be reclassified to the P&L, okay, because it is not yet realized, okay, அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல we should not reclassify to the P&L. It is OCI. These are the actual gain or loss which are not reclassified to the P&L. We has to transfer to OCI only. Okay, next post service cost. Post service cost is that it means that changes in the defined benefit obligation due to the plan amendments made by the entity. Means the plan ஏ வந்து change பண்றாங்க. Okay, plan அது first நம்ம என்ன பார்த்தோம், remeasurement வந்து due to the actuarial assumptions வந்து change ஆகுறதுனால there is remeasurement. Post service cost அப்படிங்கிறது என்னன்னா there is a change in the plan ஏ வந்து change பண்றதுனால they will be creating the certain post service cost. If there is change in the, if it means the change in the defined benefit obligation due to the plan amendments, plan change பண்றதுனால made by the entity. Post service cost is an expense and transfer to the P&L immediately. இது வந்து expense treat பண்ணி நம்ம உடனே P&L ல transfer பண்ணிடணும். ஓகேவா, next
கர்டைல்மெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து இப்போ 10 இயர்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா அது 8 இயர்ஸ்லேயே வந்து இல்லை வந்து அந்த பெனிஃபிட்டை கட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ 10,000 பே பண்ணுறதா இருக்காங்க அண்ட் 8,000 தான் பே பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கர்டைல்மெண்ட். ஓகே, கர்டைல்மெண்ட் டிஃபைன்டு பெனிஃபிட் லைபிலிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்டு வித் ஆர் வித்வுட் செட்டில்மெண்ட் டியூ டு மாடிஃபிகேஷன் மேட் பை த எம்ப்ளாயர். அது செட்டில் பண்ணியோ இல்லை செட்டில் பண்ணாமலையோ தே ஆர் கர்டைல் பண்ணுறாங்க. கர்டைல்னா தே ஆர் ரெடியூசிங் த பிளான் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, பிளான் ஆப்ளிகேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா then that is a gain on the curtailment because the employer has to pay less only, so that is a gain only. Gain on the curtailment shall be always transferred to the P&L only. Okay, but it has to be always transferred to the P&L, it has to be credited to the P&L. Okay, this is the Ind AS 19 employee benefits.